Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In the previous lecture we were learning about the different causes of the disequilibrium in the balance of payments. In this section we will discuss about the solutions of the disequilibrium in the balance of payment. Remedies, solutions, how to sort out the problem of more imports and less exports. So the first solution, stop non-essential imports. So the government can stop by law, by force, non-essential imports. So when non-essential imports stop, automatically exports will be more than imports, or we can say that at least exports will be equal to imports. Government can stop by law that no one will import non-essential, unnecessary goods and services. As well as the government can stop this unnecessary imports by increasing custom duties, gumrakat. Automatically imports will decrease and exports will improve. So this is one solution. Second, decreasing internal inflation. If the government decrease the prices level in the domestic country, and the goods and services of the domestic country are less costly, available at low prices, so domestic people does not purchase imported goods and services. Imports will decrease, as well as the domestic goods and services are cheap, prices are low, so foreigners will purchase the domestic country, domestic goods and services, and exports will increase. So this is the solution to improve exports and discourage imports. We have to keep the price level low in the domestic country. Third, competitive strength. If the domestic country, by using good engineering skills and trends, good engineering, good skill, use trend labor, advanced technology to manufacture competitive product, branded product, good quality, good standard, and by better advertisement activities, the government promote the domestic products, so automatically exports will increase, and domestic people will also purchase domestic goods and services, so imports will decrease. This process will continue until and unless at least exports equal to imports. So competitive strength means we have to manufacture branded products, good quality, good standard. Automatically exports will increase. The fourth solution, increasing domestic interest rate, means capital inflow. If the domestic country is in need of funds, is in need of money, so domestic country has to increase interest rate. When domestic country will increase interest rate, foreigners, investors, they will invest in the domestic country, they will purchase bonds in the domestic country, they will deposit in the saving accounts of the domestic country. So money inflow to the domestic country, and what happened to the balance of payments? Increase, mean exports more, import less. The fifth solution, devaluation of currency, decrease in exchange rate. If the domestic country
decrease the value of its currency. So the domestic goods and services are cheap for both domestic citizens as well as for foreigners. Now, foreigners will purchase mostly the domestic country goods and services, so exports of the domestic country will increase. Why? Because the domestic country currency value is low and foreigners can cheaply purchase domestic country currency, so exports increase. The goods and services of the domestic country are less expensive for the foreigners, and domestic people cannot import. Why? Because domestic currency is very low in value and foreign currency is very high in value. That is why imports are very, very expensive. Like for example, $1 can purchase 80 Afghani rupees. So exchange rate of Afghani is very low as compared to the US dollar. That is why US citizens can cheaply purchase the goods and services of Afghanistan. Exports of Afghanistan will increase, but Afghans cannot purchase US products because US dollar is very expensive and imports of Afghanistan will decrease. So this process carry on until and unless at least exports equal to imports. The sixth reason, full employment. Full employment, if all the available resources of the economy is working, so it's mean output is high. When output is high, exports will be more, imports will be less. Or we can say when output GDP is high, everyone have a job, employment level is high, per capita income is high, so the people can imports as well. This depends on the situation of the economy. That full employment means we can overcome the shortage of exports and more imports. When we will utilize the resources, automatically exports will increase, and this process must continue until and unless at least exports equal to imports. The seventh reason, by improving skills. If we trained our labor, if we qualified our labor, then productivity will increase, and when productivity increase, automatically exports will increase. So this is good for the balance of payments when exports is more and import is less. The eighth reason, solution, availability of resources. If the resources are available in the domestic country, automatically output of the domestic country will increase, exports will increase and imports will decrease. So availability of resources is also one reason to avoid disequilibrium in the balance of payments, to increase exports and to decrease imports. माहिरा दोबारा दर ज़ुबानी दरी मेगम remedies बमाने solution के चतुर बाद एक्सपोर्ट से दौलत दाखिली खूब शवा और imports कम शवा. ख्वावल इल्लत यूएस के बाद stop शवा non-essential imports. वो गैर ज़रूरी imports के मर्दों में दाखिली در داخل دولت میکنه او باید بند شود، کم شود. دولت بای لا بای فورس او را بند کنه که با unnecessary imports بند است. یک نفرم نمیتونه که او را import کنه بای لا بای فورس. او یا دولت میتونه که او را کم کنه by increasing tax rate, by increasing custom duties. خو کسٹم کی زیاد میشه، ٹیکس ریٹ کی زیاد میشه، خود بخود امپورٹس کم میشه. اور امپورٹس کم میشه و ایکسپورٹ زیاد میشه، یہ بیلنس آف پیمنٹ خوب میشه. دوم ڈیکریزنگ انٹرنل انفلیشن. اگر در داخل دولت
قیمتی کم شوه خود داخلی مردم داخلی گودز اند سرویسز پرچیز میکنه او از خارج ضرورت نداره که امپورت کنه او در داخل قیمتی نیست گودز اند سرویسز ارزان است به این وجه خارجیز هم داخلی گودز اند سرویسز میخره پرچیز میکنه به این وجه اکسپورت زیاد میشه او امپورتس کم میشه سوم علت کمپیٹیٹیو strength اگر داخلی دولت خوب کوالٹی گوڈز اینڈ سرویسز مینوفیکچر میکنه standard products manufacture میکنه خود داخلی مردم هم او را میخره و خارجیز هم میخره به این وجه اکسپورت زیاد میشه او امپورتس کم میشه و یک علت این شد که باید خوب بازاریابی شوه مارکیتینگ شوه خوب انجینیرینگ استعمال شوه سکلز استعمال شوه که خوب شی جوړ شوه که خارجیز هم او را خوش داره او داخلی مردم هم خود به خود اکسپورت زیاد میشه و امپورتس کم میشه یه خوب حالت بیلنس آف پیمنت شد چهارم increasing domestic interest rate اگر داخلی دولت انترست ریت را زیاد کنه و هر انوستر که او در داخل دولت است یا در خارج است او در داخل دولت پیسه خود میاره اینجا سرمایه گذاری شروع میکنه در منی مارکیت بانڈز میخره سرٹیفیکیٹس میخره شیرز آف سٹاک میخره یا در سیوینگ اکاؤنٹ ڈپازٹ میکنه خب پیسہ در داخل دولت آمد با ای وجہ پیمنٹس ریسیو زیاد از پیمنٹ شد یہ خوب حالت بیلنس آف پیمنٹس است پنجم دی ویلیویشن آف کرنسی اگر داخلی دولت داخلی کرنسی را کم کنه در ویلیو داخلی کرنسی را کم کنه خود چیزا ارزان میشه به داخلی مردم هم domestic goods and services میخره او خارجیش هم میخره چرا که اکسچنج ریت داخلی کرنسی به اندازه خارجی کرنسی بسیار کم است به خارجیز داخلی goods and services ارزان تمام میشه مثلا $1 80 افغانی میخره exchange rate افغانی و ڈالر یک 180 است خو با US citizen goods and services افغانستان بسیار ارزان تمام میشه چرا که با $1 میتونه که 80 افغانی روپی میخره با این وجه و ارزان goods and services با US citizen افغان goods and services ارزان تمام میشه و اکسپورت افغانستان زیاد میشه او داخلی مردم افغانستان نمیتونه که از US goods and services imports کنه چرا که US دلار بسیار قیمت است goods and services US بسیار قیمت تمام میشه imports کم میشه اکسپورت زیاد میشه یہ خوب حالت بیلنس آف پیمنٹس است فل امپلایمنت اگر دولت در داخل دولت وسایل خود را با خوب روش استعمال کنه فلی استعمال کنه لیبر را کپیٹل را را مٹیریل را لینڈ را آب را او که خوب استعمال میشه خود به خود آوتپوت جی ڈی پی زیاد میشه ایکسپورت زیاد میشه و امپورت دولت ضرورت نداره امپورتس کم میشه یہ خوب حالت بیلنس آف پیمنٹس شد 7 by improving skills اگر دولت داخلی لیبر خود را ٹرین کنه پروڈکٹیویٹی لیبر زیاد میشه آوتپوٹ زیاد میشه ایکسپورٹ سے دولت داخلی زیاد میشه و ضرورت به امپورٹس نداره یہ خوب حالت بیلنس آف پیمنٹ شد availability of resources اگر در داخل دولت ریسورسز نیست اویلیبل نیست خب مجبور است که او امپورٹس کنه امپورٹ زیاد از ایکسپورٹس از یک خراب حالت بیلنس آف پیمنٹس است
बई वजह बाय दौलत कोशिश कुना कि लेबर कैपिटल रॉ मटेरियल रा अवेलेबल कुना बकम मसरफ और बाय दी लेबर कैपिटल ट्रेंड स्किल्ड हम बाशा अगर स्किल्ड रिसोर्सेस लेबर को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज में शा प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज में शा आउटपुट जीडीपी ज्यादा में शा सप्लाई ज्यादा में शा एक्सपोर्ट ज्यादा में शा और इंपोर्ट्स कम में शा